Dear students, I am Sher Maman Lakho, lecturer, Government Degree College, Katniaro. My subject is zoology. I am lecturer in zoology. Dear students, today I have selected topic structure of skeletal muscles and mechanism of contraction of skeletal muscles. From the chapter number 2. Now, first of all, structure of skeletal muscles. First of all, I would like to introduce you about the skeletal muscles. Baba, skeletal muscles hundiu chain. Skeletal muscles एडियो muscles hundiu आन, जेके bones जे मथा hundiu आन. उन्हनि खे असां skeletal muscles सॾींदा आहियूं. Skeletal muscles are striated muscles. ये एडी muscles hundiयूं आहिनि जेके striated hundiयूं आहिनि. Skeletal muscles are made up of multinucleated cells. ऐं उन्हनि muscles में जेके cells हूंदा आहिनि उन cells के muscle fiber सॾिबो आहे. उन muscle fiber में खोड़ सारा nuclei थींदा आहिनि. Now, skeletal muscles are made up of multinucleated cells and their cells are called muscle fibers. One thing I would like to tell you here, study of muscle is called myology. Study of muscle is called myology. Myo means muscle, logy means study. And contraction of muscle is called kinesiology. Contraction of muscle is called kinesiology. We are restricted to our topic. Now, skeletal muscles, they are made up of cells. Their cells are called muscle fibers. The muscle fibers, they have cell membrane. That cell membrane is called sarcolemma. Each muscle fiber is composed of ultra microscopic structures called myofibrils. Means, first of all, skeletal muscle, they are made up, their cells are called muscle fibers. These muscle fibers are made up of myofibrils. These myofibrils are made up of microfilaments. Each myofibril is made up of microfilament. Now, each microfilament consists of thick and thin filament. These thick and thin filaments form a sarcomere. Now, what is sarcomere? Sarcomere is a unit of contraction. Sarcomere is, I am writing here, sarcomere is unit of muscle contractions. When muscles contract, it means sarcomere contract. So, sarcomeres, they are the unit of contraction. These are the units of contraction. Now, thick filament is called myosin, or we can say that thick filament is made up of a protein. थिक फिलामेंट जेका है वह एक प्रोटीन जी फैला है, उन्हें प्रोटीन के असां मायोसिन सॾींदा आहियूं. थिन फिलामेंट के असां एक्टिन सॾींदा आहियूं. Then each sarcomere consists of dark and
लाइट बेंड्स। जेको भी सार्कोमेयर हूंदो उन में हिकिड़ो रीजन अहिड़ो हूंदो जेको डार्क हूंदो, ॿियो रीजन जेको हूंदो हल्को या लाइट रीजन हूंदो। उन खां पोइ डार्क एंड लाइट बेंड्स, डार्क एंड लाइट बेंड्स जेके आहिनि are made up of, how they are made up of? They are made up of due to overlapping of actin and myosin filament. Actin and myosin filament जने हिक ॿिए जे मथां ईंदियूं, हिक ॿिए जे मथां ओवरलैप कंदियूं त डार्क एंड लाइट बेंड्स ठहंदा। Then one sarcomere is separated from another sarcomere by Z line. Z line is the region. It separates sarcomere. It separates two sarcomeres from each other. The letter Z indicates Zwierisch line. You can see here, I have drawn the structure of sarcomere. ये sarcomere की structure आहे। हिनम छा है बेटा, each sarcomere consists of I band उन्हें होंदो। I band means isotropic band, H zone उन्हें खां पो A band आहे। A band जेका है anisotropic आहे। I band मां वरी रिपीट थो कयां, I band isotropic band, H zone उन्हें खां पो A band, A means anisotropic. Now you can see here is one sarcomere, हिते ही Z line आहे, there is I band, this region is called I band, this region. I band contains only actin. Then we have A band from this region, from this up to this, means A band contains, A band में actin बची वेंदो, actin प्लस जेको आहे मायोसिन बची वेंदा। उन खां पोइ असां वटि H zone आहे। Now we have H zone. H zone में जेको आहे सिर्फ मायोसिन था अची वञनि। H zone having only myosin. This is the structure of sarcomere. Sarcomere में छा छा हूंदो आहे? Sarcomere में I band हूंदी आहे, H zone हूंदो आहे ऐं A band हूंदी आहे। If sarcomere contracts, अगर सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर सार्कोमेयर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. Mechanism of skeletal muscle contraction. Skeletal muscle contraction. When muscles contract, they become shorter and longer. Muscles में जेका contraction थे थी, उन जे करे असांजी बॉडी मूवमेंट थे थी, उन जे करे असां चुरपुर करे सघूं था, असांजा बोन्स मूवमेंट करे सघनि था। जेकॾहिं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन न थींदी त असां मूवमेंट न करे सघंदासीं। अच्छा, उन खां पोइ मसल कॉन्ट्रैक्शन जे लाइ असांखे खोड़ सारी थ्योरीज़ ॾिनल आहिनि, पर जेका मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आहे उहा असांखे हॉक्सले ॾिनी। उन थ्योरी जो नालो आहे
sliding filament theory. For the muscle contraction, there are many hypotheses, there are many theories, but most acceptable theory is sliding filament theory. Sliding filament theory. Sliding filament theory was given by Huxley. Huxley asanke sliding filament theory dini. According to this theory, that thin filaments means तव्हां हिते ॾिसी सघो था, ये असांजो एक्टिन आहे, ये बि असांजी एक्टिन आहे, ये एक्टिन आहे, ये एक्टिन आहे, हिते असांजी मायोसिन, ये असांजी मायोसिन. हिन according to this theory that thin filaments, ही जेके फिलामेंट्स हैं इनके असां एक्टिन फिलामेंट चढ़ींदासीं. ये असांजी जेके फिलामेंट आहिनि इनखे असां थिक फिलामेंट चढ़ींदासीं या मायोसिन. According to Huxley, that actin filaments they slide over the thick filaments like the fingers of one hand. They are slided over the fingers of another hand. अहिड़े तरीक़े सां उन खां पोइ then bulbous heads were discovered. You can watch here bulbous heads. Bulbous heads काथे ठहिया? Bulbous heads जेके आहिनि they were formed on myosin. वो myosin ते ठहिया. उन खां पोइ the discovery of Hooks was made by many by scientists. साइंसदाननि असांखे ॿुधायो त जेके एक्टिन फिलामेंट आहे उन में हुक्स थियनि था, जंहिंमें जेको आहे मायोसिन जा जेके बल्बियस हेड्स आहिनि उहे अटैच थियनि था अची करे हिते हीअं. हीअ असांजो जेको आहे ही बल्बियस हेड आहे. bulbous head. bulbous heads आहिनि. हिते जेको आहे ये असांजी जेका आहे एक्टिन आहे इन में वरी हुक्स थियनि था. पोइ अहिड़े तरीक़े सां some cross bridges are developed ऐं पोइ जेको आहे तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन थिए थी. fully contracted muscles जेको सार्कोमेयर आहे उहो जेको आहे 35% कॉन्ट्रैक्ट थींदो.